asunguwala naye tulaba abantu nti ye bw'omunyiiza atwala ki akadde okunyiga. So anybody can get annoyed, but the truth is anybody can also manage their anger. Era tumanyi nti olwaleero nga bw'ogambye nti ejjo ebintu bingi byabaddeyo, Women's Day waliwo abanyiiza and all that kind of stuff. We realize that one of the things is tuletera n'obuzibu ffe ng'abakyala even in our marriages is anger. Ekintu kyewanditutte 1 minute n'okirowoozaako, you acted out of anger and it caused a lifetime thing. Things like murder, things like suicide. Most of these things are really driven by anger. Wow. So, oyogedde ku murder, tulina nnyo homicides. In our times, ndowooza emyaka gino giseewo emitono homicides zeeyongedde nnyo. Abaami batta abakyala, abakyala ne batta abaami, n'abaana ne bateŋŋana. You know, ebyo byonna ebibireeta kubeera nga tetukola ki? Tetufuga busungu bwaffe obutategeka anger. If we can only learn on how to manage our anger and resolve these conflicts, ensonga ezimu kuzitulwanya ne tutuka okwekola obulabe obungi, tusobola okuzigonjoola. Oluganda lukuyita kugonjoola, zisobola okugonjoolwa. Osobola kale osalawo n'osirikawo, mukazi gwe osobola okutambulawo, munnange omwana oyo osobola omugamba agenda akukuluza, okimera ebidomola ebitaano eby'amazzi mu kifo ky'okumukuba n'omumenya omukono ate ne bakutwala wa police. Bagamba nti anger can only be resolved by therapy. Now one thing I think about is that therapy is soka kubwe mwenyene. Because the truth is, even if you visit a therapist, when you've not yet made a decision in your mind, I'm going to get over this. So it reaches a time whereby the therapy was all for nothing. So therapy begins with self. Yes. Yes. And the first thing we always think about, the biggest therapy, you take time. Where we're like 2 minutes. Yes. Actually, even set your time, Ogambe, let me give myself 2 minutes. If I'll be feeling the same way I'm feeling right now. Because it's something that just comes up all of a sudden. So when you give yourself time, no breathing, you give yourself time to breathe. Sometimes you feel like you're losing breath, muscles are stretching, a muscle red and all that kind of stuff. So we've understood that it is a hormone in the body that is released and it can be managed. Number one, you take a breath. Count yourself, no gamba kati. 2 minutes. If I'm going to feel the same way that I was feeling before. Yeah. And of course, learning to control your anger as a woman is golden. There is nothing as golden as controlling your anger. Sure. It is so golden and so godly. And controlling your anger saves you from quite a number of embarrassments. Omuntu atafuga busungu bwe aswazibwa ate yeeswaza. Actually, we know that the beauty of a woman is in her calmness. Omukyala osobola kumwagala nga mulungi. Naye the way she reacts to issues can make you get disgusted to her. Because we believe that all of these men, when they reach a time that they want to settle, they are not actually looking for that pleasure they used to have. They had it all. So omuntu aba ayagala having a peace in their home. And if this is a man who has come back from work, I never mtawanyiza, boss wa mubogolede, ate bwatuuka ewaka, and any small thing you're imposing it on him. So omusajja atuuka abantu nakulaba nga ate a second devil in his life. Notandika okulaba nti omusajja yakupostinganga nnyo kati ngajje ku Women's Day. Ti ku Women's Day yatuukanga nga yasooka okupostinga mukyalo we my beautiful wife biki. Ombadde omusajja bw'agamba nti my beautiful wife aba akitegeeza oba my sweet wife aba akitegeeza. Naye otuuka awantu nga takyapostinga takyakutextinga w'omusaba ekintu alwawo. Why? Atandise okulaba that beauty is automatically fading because of anger. Yes, ate obusungu buno obungi buleeta ebigambo ebingi ebitali birungi. Nti bw'onyiiga ng'omukyala oba omwami atulaba olwaleero, manyi waliwo n'abaami abatulaba, ebigambo by'okasukira munno ebyo ebiteerabirwa, omwami wo oba omukyala wo ayina ebigambo by'ogenda okwogera ng'oli musunguwavu by'atagenda kwerabira. Even when things are better, tebijja kwerabirwa. Waliwo amabwa agajja osigalawo ne scars. Yes, gajja kutuuka amabwa gawo ne wabeerewo scars. Scars waliwo enkovu za njawulo. Nze
Julie bwe nali nkula eri ewaffe mu kyalo ebusheni twarwalako kakati bwe twarwala amabwa ge twarwala ne tufuna enkovu nze nagafuna ku maviivi kati waliwo enkovu ezaabula waliwo n'enkovu ezitaabula era weeziri wano kamera singa esembera kupi osobola oziraba ziraba zino zibaddewo kuva nga ni primary 1 naye ne kuno kwaliko enkovu zezimu naye zaavaako zakola ki kati buli lwe tubeera nga tuli banyiivu tuli basunguwavu ebigambo ebituvaamu bigeraageranyizibwako bwe biti waliwo ebigambo byoyogera mu bulamu by'omuntu oyo ne bw'aba mwana wo nga tebigenda kuvaawo mu bulamu bwe bireseemu long lasting scars waliwo byojja okwogera as a mother bisanguke bigende nga bwolaba ku mavivi kuno tekuli nkovu naye zonna zajja ndi muto zize zibula bwe neeyongedde okukula kati gye neeyongedde okukula zo zino zikuze nange zisigaddewo omuntu asobola kubeera ne sika n'alowooza nti ekyo ekyamuleetera eyo sika nti maybe it like yakyerabira but when a scenario of that same kind happens again eringa etagulwa sika ate neefuuka a new a fresh wood. Actually I've ever been a victim of that. The first relationship I entered in it was a completely toxic one. Walimu emotional abuse, physical abuse. So when afunanga omuntu nti anjogera nti maybe we try to make things work, when he would speak the same thing that the other person spoke, ndabira ddala nti agenda kuba kyekyo. So that thing affected me, like nentya engaging so much in relationships. Joli ne bwanvuma banzijukira biri oli byankola ngamba and are the same. So even etagula that scar once again if you call it as if it's a fresh wound. It is very right. Era omukyala yenna atasobola kufuga obusungu bwe nga buli ssaawa obusungu bukusinga amaanyi ekyo si kyabwa Katonda. Obusungu bwe buba busobola okukwata n'ovumavuma omwami n'omuvuma n'omulangira emmere gye wafumba luli n'ogimulangira omutwalo gwe yalekawo nga tasobodde kufuna ssente mukyala gwe n'ogumulangira kwega n'omuvumavuma yenna n'omumalamu ensa nga Julie bwagambye ogenda okulaba nga olw'okuba omwami wamuvumye ennyo ebimu ku bintu ebirungi bye yakolera nga takyakola ki nga takyabikola era nga nawe bwe wekuba mu tooki mu event eno gye waakavaamu olabira ddala nga atandikira. Most times to ignoring your atmosphere gitukulizamu abaana baffe. The truth is wolaba abakazi abayombi ku muzigo. If you are to try to find out about their background ojja kurealize nti ne maama yali muyombi nga muvumi. Naye Julie nina ekintu kye njagala okwogera ku bantu. I accept that our past background has something to do with our present lives. Naye bw'okula n'oweza 18 years nakyogera wano ne luli buli lw'okula n'oweza emyaka 18 you have become an adult responsible of your actions. Ebintu by'okola obivunaanyizibwako kati togenda tandika kuyisa mu abawala abato abali mu relationships tugenda ne tubeera mu relationships tubeera n'abawala abato gagamba tannafumbirwa olina emyaka emeka ndi mu 3 sinnafumbirwa kyo kiganya okufumbirwa naye nga buli boyfriend gw'ofuna akugambako omuvuma bannanga omuvuma naye neyejjusa ekyamuleseza tuvuma naye ng'ogamba ovuma nyo n'emyaka ogenda mu 35 ate bw'okuba ennyo amasimu ku radio ne TV bakusabire bw'owuliriza ku buli TV gy'omanyi ne radio aboogera ku bintu ebyo naye ekizibu gwe oganya okwekolamu omulimu bw'oba teweekoze mu mulimu munnange tewali agenda gukolamu. Abaana bangi bava mu relationships nogenda kufollowinga up lwakyensonga relationships zibalemye abaana abawala weefuge abaana mulwana abawala abato mulwanira ddala. I was at some restaurant nendaba omuwala nga olwana otya n'omulenzi ani yabalagira mu abawala abato okutandika okukuba abalenzi akamanyira ak'ekika ng'ekyo kabi nnyo n'omusajja ojjamu kuba and we have also these sorts of women in homes. Omusajja ayinza okuleka bulesi n'omukuba nga maze namukubye naye nga honestly just respect tayagala kutwala naye ate gwakuba abalenzi olifumbirwawa bwoba ofuga ku busungu oba tosobola kuwulira nga kikuyitiriddeko vaawo tambula genda tulwanira n'amasimu mu relationships gwe omuwala omuto ayagala okufuuka omukyala wa leero
olwanira otya essimu in a relationship ate ng'olwana ne boyfriend mbadde manye erinnya lyo oli girlfriend ani gwe girlfriend eyakuwa obuyinza okutandika okutaganjula essimu ya boyfriend manya wookoma manya level yo okyalika girlfriend okasobera girlfriend n'oli boyfriend mwena mukyeyogereza bayogereza kisoboka gwe nti neera tebagenda kuwasa oli girlfriend you're not a wife. Even us wives who are married to requesting, yes, we know we're legally married and he's a mine. Naye kyabuvunanyizibwa nnyo ogamba, may I please use your phone to make a call? So sikujanga wena oyina engeri gy'osaatuukamu olw'okuba baakugatta nnyo era walayira nnyo ebibyo biriba byange. Bw'oba oyagala essimu funa ey'okubiri. Waliwo abali so irritating mu marriage nti omusajja eyandibadde akwesiga n'essimu ye. Ye buli w'okwata essimu ye otuukira ku WhatsApp. Nawe batutuukiddeyo naye oyinza otuukirayo naye even him aina connections ezize aina associations ye buli w'otuukira ku ssimu Maria yani gundi yani well me with my husband we shared the other time I talked about it here on the other Sunday previously yes we share even passwords. Right now he's not in the country but I have his WhatsApp here on my phone. He has mine there. I have all his media accounts, passwords and all that. You never find him akwate esimu yange atandika okunsoyasoya asking and all that kind of stuff. Obanze ndabe he has to communicate with females. Number one, I build trust in him. Kati waliwo abakazi abali so irritating. It is okay to share passwords. It's okay to use your husband's phone. Naye temubeera so irritating. Ugenda ali mu simu eno otandika okudeletinga contacts z'abakyala just because oli yamugambye hi. Ogambe kana kawala kalungi. You go and block it gatamanye. That is not good. So irritating, I'm telling you. Gobiwala bopwala omulungi ngeyo gamba mfana yetu tujja kufaafagana osoka kufaafagana na namba ya simu. Abakazi ba irritating. Omusajja agamba nti si cheating mukazi wange naye we muwa password. Amalako emirembe. Ndowooza kikulu nnyo ng'abakyala abaleero okwewala ebintu ebi-insinuatinga obusungu buno waliwo ebyewalika bw'obanga okimanyi nti okukwata ku ssimu ya mukyala mwami wo kikuleetera okusunguwala okususse ng'okimanyi nti yo ye kaluzaale era togikwatako n'osigala kyekimuli owulira ng'omusaayi gutokota then essimu gireke ebbali funa ebirala by'okola ebyo byetukwata amasimu kati oyinza okukwata essimu ng'essimu y'omuntu buli lw'ogikwata gwe osikirizibwa kati ekyo kyesonyiwe manya nti essimu eno yekuleetera obuzibu n'ebaleetera okukola kyolaba abantu ng'abalwana naye ng'amasimu gegakola ki gegabalwanya. I always encourage ladies bw'owulira ng'essimu eyiyo tekyakumala anjula eyo n'abawala abali mu relationship bw'owulira nga smartphone tekyakumala kale ate otegedde kale otegedde waliwo obutali bwenkanya obugenda mu maaso kati evidence bw'ogifunya n'okyusaako ki. Sometimes yes it is good for you to know and then what, but how do you react? You must learn on how to control yourself. If you realize this is what causes that problem, do away with it. Bw'okizuula nti omwami wange ekimuyombe akyekino okufumba emmere ne gimuwanga sifukamidde ekyo kimutabula ng'ate osobola okufukamira tokirwamu gwe kola ki fukamira osirike gwe fukamira osirike okakkane ofumbe bulungi. You know, it is very healthy and very important for us to learn on how to control our anger as women. Any woman who can't control her anger will always find issues at her workplace. Not even at workplaces alone, but even within our own female friends. Waliwo abakyala nga tebalina social capital. Naye omanyi lwaki? Obusungu. Ng'obusungu bumukwata buli omu n'amuwa kyanywa oba ogenda genda. Era mbamanyiko actually nga oliire wana nti Julie nkuba. Nkuba. Julie mvuma. Kati even me I can avoid such a person. Kati omuntu nga gwe munaye emikwano gyo gijja kukola ki? Ne ku church abawala abambali mu kwaya. Oba ye buli kimu any small thing yenyiza. Gwe buli gw'olaba anyiga ne kwaya yakulema okubeeramu lwakajjanja kakwenyizanyiza n'omulenzi yali yakusuubiza okuwasa nga alinemu eyo kwaya yenyini yakwesonyiwa n'agamba baayire ndi bootayo nzitegedde bukyali ntejja kunsala
kanje esonyiwe no mbagambe n'omusumba wo wennyini anyone your reverend your priest your whosoever the bishop can annoy you okimanyi nti omulabirizi asobola okwogerera ekintu ku screen oba manager nga abadde alina gyali n'ayogera ekintu aba addressinga mu staff devotion gwe n'onyiga n'osalamu ne weekandaga ne devotion n'ogifuluma kyokka nga babadde bagenda okuddamu okwogera bikugasa bikuyamba omuntu yenna asobola okunyiiza mikwano gyo njogeddeko n'omwami wo n'aba nabo anyone even your mother even your father naye weefuze otya weegonjodde otya weekozeemu otya omulimu okulaba ng'osigala ogenda maaso n'obulamu nga bwe bagambye some of us don't even have friends we have no social capital weetoloddwa you're just you era or you even have a confidence of raising up n'ogamba bwe baba bagende njasigala nzeka nja kubeerawo nzeka olimba sitaani akulimba obwama sitaani bwatera okukuba abakyala weetaaga abantu weetaagako banno oyo omwami omwetaaga obufumbo oboolabanga bw'ojolongooti n'obwogerera obwetaaga. One of the reasons ndaba is lesenyo those anger issues n'ebintu ebyokulwanagana in marriage is omukyala wa leero ayagala comparing a marriage y'omulala yiye bwe ndaba nti omwami owuwo bwati bwakola ebintu bye naawe ate nze njagala ate imposing wange of which my man could not be used to the way these people are doing their things so out of that omukyala ajja kusungula agambe nti oba tanjagala atandika okukomparinga ye tuli omu alina engeri gyayagala nemukomekereza nga mugyewawo omwami ye ategeera love in his different way oli omulala w'omulala aba ategeera love mu ngeri ya njawulo so kati ate bw'oba oyagala kukomparinga relationship y'abalala okiteeke wano you might bring problems buli kaseera ojja kubanga olwanagana ne bbaawo because you want to compare relationship. Nze entalo ziri ezitawedde ze twogerako buli ssaawa gwe tobulako kireeta lutalo mu nnyumba yo wakiri otyewolewa neighbor but at least ntero gamba abafumbo nti obufumbo obumu tebulina bizibu yadde n'ekyo naye oli abeera mu bufumbo emyaka 10 n'alaba nga tewali buzibu n'agamba tekisoboka kitya neyeewolayo wakiri ekizibu oli agamba nze lwaki why don't you love me like the way the other man loves his wife? Anoonya ebizibu tewali naye afubya binoonya oli akola kino nekino akola kino nekino lwaki tobikola okitegeera and one thing people fail nti abakazi tufailinga the way you want to be treated okitandika nga mukyali as you begin your journey for marriage era kyogenda omanyiza omusajja owuwo kyemugenda otambulirako so ate in the middle of the journey oyagala oleetemu ebirala it is gonna be hard so buli omu abeere mu marriage eyiye oyinza okuba nga mu marriage gwe tokwata essimu y'omusajja naye nga yeyange kati gavumenti nti for us ekintu kya simu accounts financial accounts ekyo we have no problem we do things together oyinza okyagala okiteeka mu marriage ebitakola esibo olaba wanakitegeeza nti bbaawo takwagala eno gaa naye mukyala Ntege bagambye ku today's woman ne bagamba amasimu ne bagamba accounts biki nogamba leero omwami ajja kutunulire akubuuze bannaye olwaleero oyagala kunzibako kakyate nga takutegeera yadde and before you know oba tomanyi kwefuga ojja kukomenkereza nga ate mugyewo ki entalo ezimu ebizireeta baba ba in-laws banyazaala basezaala ba sisters in law ba brothers in law brother in laws bo bwe bayitayo waka ba sisters in law ne ba mothers in law naye kyo kibafuula abazibu yes wayinza okuba ekituufu kiri nti bano abantu tewakula nabo era si musaayi gwo naye atoze eno wafuuse ewammwe awalala naye ate nga tetunaba nagenda walawo n'abawala abato ng'oli mu relationship naye ng'olina engeri gye weenyigawo bakumanye nti yegwe sister in law ajja before you know ng'ofunye entalo ne baganda ba boyfriend or husband to be. I want to encourage you to stay in your lane, in your girlfriend's lane, in your girlfriend level lane. Bwe bali kuwasa olijja tuli kulaba madamu, shake your kabambam, your two hips, your legs whatsoever, your small head. Jesus, you're in your parents' home.
bwe bali kuleeta abo abantu bajja kulaba bajja kwagala. Tulina abaana nga emikolo egibaayo agula ebirabo bu Valentine ng'obwo agulira mother in law Mother's Day n'amugulira n'amuteerako your future daughter in law to be kati ebyo byebiki ojja kwesittalira weereere. Tonight about the in-laws kakubulire nti the biggest percentage by the way erina okuzanyibwa bbaawo. If your man shows his people nti akwagala, it's gonna be hard for these guys to find a loophole okulumba. It's gonna be hard. Ate bwe bw'otondawo ensi ekuuma emirembe. So the man, actually this goes back to our men. Abasajja just mwagale bakazi babo. Because me, I've seen it even in my marriage. It's hard to tell my husband anything against me, even if you're the sister. Oh, she's my wife, me, I know how to deal with her. So it's gonna be hard for these people to keep fighting. It's gonna be hard for them because they know utawanya mukazi obera omutawanyiza. So most times your percentage is anyibwa nnyo n'omusajja omwami yatondawo atmosphere omukazi we ewaabwe. You have to love your wife. You have to show them that you respect them. You don't have to allow sister onakumira gamba ako kakazi ko bichi go nawe no falling for it. Trust me bajja mulumba. But if you show them my wife, you have to respect her. So most times problems that tufuna never in-laws, it is from the man himself. I think that picky thing sometimes also comes in fabachala to the audience. Yes, waliwo abantu abatali balungi. Kituufu. Some of us tejjukira nti naawe oli sister-in-law somewhere. Gwe sister-in-law omukyala omuwala akola ebintu ng'ebyo ebyakajanja. Manya naawe lumu. You will be in the same place. Naawe ojja kubeera ne ba in-laws. Kati weeyise nga omuntu weeyisa. Baamuko my people call it obwenje. Jiro bwenje, jiro kumanya woteine bwenje shaba. Ask the Lord to give you wisdom on how to deal with your sister-in-law. Your brother's marriage is your brother's marriage. Manya wokoma. Some of us tuliba sisters. Loluddewo tonnafumbirwa naye ng'ebyo bye bimu ku bikuganya okola ki? Obanga bye byakulemesa obufumbo. Manya wokoma. I cannot start calling my brother. Ngamubuuza nawulidde nti wagulidde mukazi wo emotoka nga ya bbeeyi. That is his business. Brother wange kyakola ne sente ze ne mukazi we. It's that business. Even me as a mother, if I have a son, whatever my son does with his wife with their money, tebinkwatako. If I didn't have a chance to make my own nga nkyali muwala, nga nkyali mufumbo, nga nkyali, it is none of their business. Kati oyinza n'okuba ng'oli sister-in-law, oli mother-in-law otulaba olwaleero. Nga naye gwe mutabani wo oba your brother buli lwagula ettaka okimanyi mufumbo. Kwegamba onoonya entalo waakiri we zitaloozinoonya. Nawe akikukolere oba si ki. Bwaba bagula ettaka ogwasooka mu ddiiro. Banaye nze maama wo nakusindika nze manyi engeri gye wannuma ku kyapa ekyo nino erinnya lyange okubeerako. Madamu erinnya lyo oli mami, sigala mu butebe bw'abamami okakkane. Yes. It is not our fault. No, ayinza n'okuba akwagala because woba wasigalira mu maka n'okuza abaana bano ne bavaamu paka we bali. Stay in your lane. Mother-in-laws abali single. Batawanya nnyo by the way. Olaba mother-in-law ng'alina omwamwe, not all of them. Because even my mother-in-law is single, but she doesn't disturb me. Ne waliwo byendaba nti nga oli afuukira mwana we ekizibu kubanga talina byakola. Kati yatwala mwana we nga as if husband. Tiye buli kyafu n'ayagala half. Ayagala that right of a wife, of which she's just a mother. So, wow. It's very, 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 very important. To creating a mbeera za buvuyo nga tezikola ki nga teziriwo yengeri emu ku ezo kyasingidde era gy'oyinza okubwewala obuvuyo. Oba omanyi olinnya Zaala, sigala mu katebe ka Nazaala, tuula, kalira. Bw'oba omanyi oli sister-in-law, mbadde njolera ku bakyala ffe abakyala oli kyabukulemesa akavuyo kokola ovuya buli omu. Wavuya omwami wo n'akukowa n'akugoba. Wavuya Banyazaala bo gye wali n'ovayo kati ogenda mu myaka ana otudde waka okola kavuyo olinga aliko
I don't know, but you have a problem. You need to sort your life out. So let other people's marriages and relationships and friendships prevail. Olaba your brother-in-law, ladies, we're talking to ladies. Ladies, tusobola okola ekisingako ku kye tukola ne tubeera better people. Your brother aina relationship. Omuwala omulaba waliwo abantu nga bo Katonda yabawayaringa oba nga sitaani yabawa obuweereza bwa kavuyo. Your younger brother has gotten a girlfriend. Maybe amuleese ewaka mumulabe aba tannagenda undi nno oba okomawo manya ffe wano tuli bwe si gwe alina okumubriefinga. Actually, all in all, fenga abaweereza gwenga omukyala wa Katonda nange nga bwere omukyala wa Katonda. We believe that anger is a spirit that needs deliverance. But the truth is the deliverance that can work for anger is not even the laying on of hands to the deliverance begins within yourself. With you. With me. You just make a choice, no Salawanti, I'm not going to do it. And of course, it is very, very, very important, very paramount. Find peace within self. Manya ebikunyiza obyewale. Omuntu bwabanga yakunyiza ng'osobola okumuviira muviire. Bw'oba ng'osobola okwadressinga waliwo ebintu ebijja ne bikwesitaza naye ng'osobola okukyogerako kyogereko, because we're also talking about resolving conflicts. Waliwo abantu abatunyiza oba naffe betunyiza naye nga tubeetaaga mu bulamu bwaffe. Togenda buli ssaawa kutambula kuva mu bulamu bw'abantu. Bw'oyimba obuyimba buli obw'omukyalo oba nze abantu sibeetaaga, nze nina Mukama, nze nina Allah, nze nina Katonda. Tewali by'olina. Abantu okola ki? Obeetaaga. Juli nkwetaaga, naawe okola ki? Naawe mukyala gwe omuntu oyo gw'oli naye awo omwetaaga, n'emikwano gyo gwe banne obakuŋŋana tobibeera muwaayi naye obusungu tosobola kufuga busungu. Buli ssaawa gwayomba kuba buli omu yagamba banangi Nachi katumwesonyiwe ne beesonyiwa Nachi ne bamunaaba. Bwe baba bagenda KFC tebataawana kubanga n'essowaani gye bagenda osaavingirako eyiza okwesitaza n'okola ki n'onyiiga. Yes. So when abadde batulaba, we've been talking about anger management and conflict resolution. Ate nga tukyagiriko. So the issue is ebizibu bye twandibadde twewala out of anger are so many. Because all these things are derived from anger. Most of them, fighting, abusing. Even we can resolve them by just making a decision. Okimanyi obusungu obumwe buleeta ziba ssente. Okimanyi abantu balwanira ddala ssente. Era luli wano twali tuwano tuba encouraging abawala baleero, abakyala baleero bakole wekola wekolere ssente ezizo. Tulabe wonoolwaniriza abalala. Make your own money. Save your own money. Get your own account and save. And tulina abaana the younger ladies we try to get a you're still dating naye you're joining accounts with your boyfriend. Nze mbadde ndowooza nti kyalisinze okwewala ettalo weemanyi nti zivaako kataate ogattirira ssente zitere ziviireko ddala toyita bizibu bitakuyise. Naye omuntu lwaki abantu lwaki babeera balwanira ssente in marriage? Really, I thought nti marriage is a place to omanyi picture ya finances y'obulamu bwamwe. Why do people fight for money? Kubanga tukiganya okutulwanyisa. Kimu kyentera okugamba ne kyenyinza okwogera olunaku lwaleero. Munnange ssente zo kavuya ssente bufumba ebeera bweti olumu eno bweti. Omwami wo leero asobola okubeera eno wansi enkya n'abeera waggulu. So buli lw'obeera ne ssente naddala ng'omukyala fuba nnyo okwefuga. Ate n'ekirala, what do you say about women who don't provide omusajja ng'agenze wansi? Oyo abo babaako ekikyamu. Abaako ekitambwe. Sina kitambo kyokka abachwezi. Nze I used the waliwo nabeeranga mu muzigo ono omukyala alina abaana babiri. Omusajja yatuuka abantu gali up and down. Omusajja watalese ssente za mmere. Akwata ku busente bwe w'ekikazi n'afumbira abaana ne balya mangu ne booza ebintu. Is serious? Bwe dali batunyumiza omukyala eyafumbanga. Omwami we yanywanga nnyo omwenge. In fact tugenda kwogera ne ku bakyala abalina abaami nga banywa omwenge. Kakati omukyala ono ng'anywa omwenge
sorry omwami ng'anywa omwenge kati omukyala ono baafumbanga bayunjanga ettooke n'afumba ne balya emmere ne bagimala kati bambi omwami bwe yakomangawo nga okumanya okukakasa nti wakati wabadde kantu amala kulinnya ku ssiga n'alinnya kawulira obali buguma if there is some heat automatically they ate ne batamulekerawo kati mukyala gwe bw'obanga oli kussa erifumba emmere n'olya ne weeriisa n'abaana I mean you're cheating yourself. Yeah. You're a boyfriend. Well, never boyfriend. Food is food. Marriage, marriage, you've signed. You have to be there. You have to provide for him. You want. Yes. So hiding food is really something low. She's the lowest woman I've ever heard about. Ndowooza entalo za finances of course nga bwe tugambye ziva ku fekka na fekka okera ku makya n'osalawo okutondawo entalo of course waliwo entalo ezo ezijja n'abakyala ne beesittala nga tiwabaddeewo bwesigwa nga mubadde maybe mulina joint account oba nga musevingira wamu ssente naye sente ziringa eziriko lubaala zibba ku account buli saawa teziriyo ebintu ebyo bikujjako kati I always encourage bw'okizuula nti omwami wo ali financially indisciplined the truth is mutuule wansi mukanye stop joining monies kubanga zibalwanya omusajja ali financially indisciplined alina okukola nnyo investments than savings akiteeke mu assets okiteeke mu assets you can keep the papers abantu ngaabo tebetaaga kusavinga money actually the best way to save is to invest. Yes, in tangible things. Era omukyala mukwano gwange yabadde ngamba era last week nangamba there is no way you'll save without investing. Yeah. So one thing I also realized people have this saying that marriage is not a bed of roses. But the truth is, it is not a must. A group of people. It is not a must to have fights in marriage or a complete marriage. Yes. Marriage is like that. It is not a must. The reason why in the first place, you are from a different place, I'm from a different place. We are trying to crush down that thing, the culture from this side and this side, to just make one culture in us. But also in our homes, you realize, I think there are some things that are natural within us human beings. Sometimes even with our very own siblings, tufuna those fights, we clash. That's why the conflict resolution art you're talking about comes in. When you clashed with your younger sister, what did you do about the situation? When you clashed with your mother, what did you do about the situation? Did you pack out of your parents' home and leave? When you clashed with your younger brother, did you pack out? No. You stayed in the home, created room for a resolution of the conflict, and thus you are. Yeah, true. You were able to grow up and stay in the same home. Another challenge is when we keep ignoring issues. Okimanyi mulina ebizibu by'ensimbi naye weefuula atakola ki atabiraba naye nga byebibalwanya byebikunyiiza yes musobola okubyogerako musobola okubigonjola bwe mubanga ekibalwanya mitwalo ebiri omwami gye yatandika okulekawo kubanga we have some women omusajja ayinza omugamba naye kati ennyumba ya mitwalo 7 tetukyagisobola tugendeko mu yaasatu omukazi aganirawo batandika okulwana she can even pack and go. Naye oba wawasa mukwano gwo oba wafumbira mukwano gwo, it's really easy for them to always be flexible. Any situation. Naye mukyala gwe bagamba nti tetukyasobola nnyumba ya 7 n'opaakinga n'ogenda baba bawasa. There is what we call ebirere in my language. Ebirere is banana leaves. Banana leaves. Baziyita ki mu Luganda? Endagala. Obeera ng'ekiragala kubanga olulagala olwo balufumbisa ne lufa ne lufuuka ekisanja ne balwokya.
bwe nnyinza okugeraageranya Yeah, so bw'oba ng'osobola okuleka omwami olw'okubanga nti ssente akugambye ennyumba gye mubeeramu yabbeeyi nnyo mukakkanyeko ku levo n'otambula n'ogenda muwala oliko ekizibu we bali bangi ate nga tuli bangi Yeah, bangi. ab'ekikanga So ekyo flexibility is very important. flexibility is very key in marriage. Yeah. Kikulu nnyo okubeera flexible. Kati ekyo bwe kiba nga kisobola okunyiiza ne kikutambuza n'ogenda n'oleka obufumbo n'olekawo abaana abo munnange oli ku kafu n'ebyo byonyiiga n'ogamba kale bw'aba asazeewo mbu tugende mu yaasatu eno nze kanjiveemu kannobemu nja kudda nga zzengulu munnange oligenda okudda engulu nga bakureplace agenda afuna n'enamba y'abaneiba agira abakubirangako yaleeta omulala munnange ogenda n'okuvaawo omanyi olumu wabaayo baba basurroundings abo otolaba nga omuntu afudde ng'omukyala afudde ndowooza okiraba nti abaami abasinga ebiseera ebisinga tebalwawo okuwasa bino byofa muba muzaamu amaanyi n'emikono oluusi gye tulina mifu benza okugamba omusajja akukola ki ekintu ng'ekyo wandibadde wavaayo dda the moment you move like this ng'akimanyi nti ovuddeyo ng'atwala. That is why it comes back to self. Togenda tugamba nti mikwano gyange gyaŋŋamba nve mu bufumbo bwabwe simple waliko ekikyamu omutwe gwe gwali tegukola ki tegukola bulungi ogamba otya nti omusajja gw'ofumbiddwa emyaka 5 4 2 omwami wo ne bw'omala naye emyezi 6 obufumbo buba bufuuse bubwongo obwo owuninze bubwo bwammwe kati ogamba otya nti gundi yaŋŋambye mbuveemu obaako naawe ekikyamu ekitali describe ekitalina nalinnya kati oba osobola okwekwasa mikwano gyo mbuwanyize ennyo kati n'osalawo weebuze ku mukwano gundi akagenda ye kikikyo kiki egikunyiza to that extreme you know so tolina nnyo ogenda kwekwasa you have your very own self to blame at the end of the day. So, twefuge. I also heard. You heard. I've not experienced that one of the reasons that women get anger is when there's a problem with sexual satisfaction in marriage. But that is one of them. It is biological. A woman who is not satisfied, naturally she will always be emotionally disturbed. Mood swings. Is it more than men? I think to the husbands it is worse. Yeah, but even for a woman, I heard that a woman who is not satisfied, woman there who is not satisfied, actually, there's always a solution. You can still kwefuga, waliwo solutions, waliwo medical solutions, even spiritual solutions. We shall put you down. Lay hands and feet, and you get real. Well, thank you so much for watching today's Women on PTM TV. Just stay tuned. Thank you so much for watching us. We will be here once again next Sunday, 2:30 from 2:30 p.m. Stay tuned. Keep watching on us. We love you so very much. Julie, your last words? Obusemba budirira obusembayo munange fuga obusungu abawala abato ofuga obusungu bwobanga obusungu bwe bukulemeseza relationship eyo omulimu ogwo abamu batugoba kumenya munene lwaki ovuma otya manager mbadde manyi yojjasane tewali ddogo tulekerawo okwesiriwaza gwefuga obusungu bwo osobole okubeera ku mulimu okole ssente ozeetaaga kale tubagala nnyo until next Sunday. Bye bye. Musenge obusemba budirira obusembayo munange